Real Francamente, the podcast. I'm so excited to be here with you. Thank you so much for listening. And without further ado, let's bias your Fútbol content. Oh my goodness, we are on episode 9. Episode 9. I can't believe we're here. It's been a whirlwind. It's growing organically. I'm so thankful for all of the folks that are, hopping on, coming on late, but still catching up, listening to, from the beginning. I love the feedback. I love y'all so much. The number 9 is very special to me. First of all, if you're watching on YouTube, I'm wearing my Uruguay kit. This is like my tired and true, my Luis Suarez customized Uruguay kit. I forget what year was this. 2014. I don't remember. It was one of the World Cups. Was it 2014? It wasn't 2010. Anyway, it doesn't matter. It's like La Celeste doesn't change much. I do need an updated La Celeste kit soon, but it's appropriate. It's the number 9 for Luis Suarez. It's the number 9 for our 9th episode. And I figured, because I love the number 9 so much, that we promised a lot in episode 1, right? We promised thirst. We've had a little bit of thirst. We promised analysis. We've had a ton of that. Criticism. We promised bias, right? In the good way. We've delivered on everything. But one thing we haven't done yet is a bilingual episode. And we also haven't done a lot of literary, connections, which I also promised. And so today's the day. Today's the day, y'all. We've had a couple of silly season episodes. Those were so good. They're some of my favorites. And today we're going to bring it back to some important literary work, and we're going to discuss some of Eduardo Galeano's brilliant work. One of the quintessential, it's like the number 1 football book in the history of sports literature, right? By Eduardo Galeano, the genius. So it's a bilingual episode. I just thought of this. Should I go back and do the intro all in Spanish, just on the fly? I have not translated this, so let's see. I'm gonna try this. Okay. Hey y'all, hola a todos. Me llamo Franca. Soy la anfitriona de este podcast que se llama Real Francamente y estoy súper emocionada de estar acá con ustedes. Muchas gracias por escuchar y sin más vamos a empezar el episodio. Bias your football content. ¿Cómo explico eso? Es una frase que significa que no vamos a ser neutros, que vamos a hacer nuestras posiciones bien conocidas. Voy a tener que pensar en cómo se dice eso. Hoy va a ser el primer episodio bilingüe. Les prometí en el episodio 1 que iba a haber episodios bilingües. Todavía no lo hemos hecho y tampoco hemos hecho análisis literario, que también prometí. Entonces, hoy vamos a hablar de Eduardo Galeano, que es uno de los mejores intelectuales de la historia del mundo, y escribió el mejor libro de fútbol de la historia de todos. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. We will see how this all works bilingually. We'll see what the feedback is like. If folks like it, we can also try to do a couple of switch off, right? Do an episode in English, an episode in Spanish, if that's easier for folks. Or Spanglish. Spanglish is the thing. I think Spanglish is so important to know that, border languages matter. And so we're doing the thing, right? We're doing the thing. If people like it, great. If not, skip to the next one. Okay. So we're going to start. Okay. So Eduardo Galeano wrote the best football book of all time. And it's called Soccer and Sun and Shadow. Eduardo Galeano escribió el mejor libro de fútbol de todos los tiempos. Se llama Fútbol a Sol y Sombra. Creo que lo que vamos a hacer esto como en partes, ¿ok? Este va a ser el primer episodio de no sé cuántos sean necesarios de este tipo, que los vamos a hacer no todos a la vez, ¿no? Van a ser, no sé cada cuánto, pero algunos van a ser así de análisis de Fútbol a Sol y Sombra, si podemos leerlo todo o casi todo o grandes partes. So
I'm thinking that what we're going to do is we're going to make this a series. Like this will be part 1 of Football and Sun and Shadow, because I don't think that one episode is enough to capture the greatness of the book. And we can really get to the nitty gritty, and we'll do this without, committing to like every so many episodes will be a Galeano episode. Like we'll do this whenever. Whenever we feel like it. So we're gonna start. And the best thing about Galeano's literature, in my opinion, is that it is very authentic. It's very real, and it's not, so while he's one of the greatest intellectuals of all time, it's not pretentious, right? It's not pretentious. He writes what he calls vignettes, which are short narratives that are not fiction. They're usually nonfiction, but they are written in an artistic, beautiful way that almost does make us feel like we're reading literature. So his genre is really like essays, or, it's nonfiction, but it does have this literary quality to it because he's such a beautiful writer. And even on the translation, they did a pretty good job. Eduardo Galeano, a pesar de ser uno de los intelectuales más importantes de la historia, lo que a mí me gusta más de la literatura de Galeano es que lo escribe de una manera real y auténtica. No es elitista, no escribe con palabras o conceptos que la gente no entiende. Y sin embargo, es literatura que es súper profunda y es importante, es intelectual y a la vez es accesible. Y eso es súper importante para que la gente, para que las masas puedan acceder, ¿no? Y él escribe no escribe ficción, escribe él le decía viñetas, que son como escrituras cortas, no ficción, pero sí él escribe con una calidad literaria súper hermosa. Entonces, me encanta porque es súper fácil para leer, es súper fácil leer como así, en partes, como vamos a leer, no sé, 3 viñetas hoy quizás, no sé cuántas, pero va a ser súper fácil después. Ok, leímos 3, seguimos con las próximas 3 porque no es un libro, no es una novela, son estos pequeños es como un snapshot, ¿no? Como una foto. Right from the start, he starts with a confession. And I love that. I love that so much. Instead of calling it a prologue or, something like that, he calls it the author's confession. And it's already that the fact that it comes at the beginning, we kind of expect it to be like either acknowledgement or like a prologue, but it's already getting into the meat of it. Like he kind of explains his love and his history, with Fútbol. So I'm going to read it. The author's confession. Like all Uruguayan children, I wanted to be a soccer player. I played quite well. In fact, I was terrific, but only at night when I was asleep. During the day, I was the worst wooden leg ever to set foot on the little soccer fields of my country. As a fan, I also left a lot to be desired. Juan Alberto Schiaffino and Julio Cesar Abadie played for Peñarol, the enemy team. I was a loyal Nacional fan, and I did everything I could to hate them. But with his masterful passes, El Pepe Schiaffino orchestrated the team's plays as if he were watching from the highest tower of the stadium. And El Pardo Abadie, running in his 7-league boots, would slide the ball all the way down to the white touchline, swaying back and forth without ever grazing the ball or his opponents. I couldn't help admiring them, and I even felt like cheering. Years have gone by, and I finally learned to accept myself for who I am, a beggar for good soccer. I go about the world, hand outstretched, and in the stadiums I plead, a pretty move for the love of God. And when good soccer happens, I give thanks for the miracle, and I don't give a damn which team or country performs it. I think it's so beautiful. I think it's so beautiful that he, like, first of all,
let's talk about the fact that he's a Nacional fan, and he is one of the few Nacional fans that I will accept into my life as an idol, even though he was a Nacional fan. But this is exactly why, right? And it also shows his like his like humanity, his human side. Like he truly is a fan of the sport, of the beauty, of the magic. Okay. Also noteworthy that this book is from 1998. And when we read through, we're going to see how relevant a lot of this still is. I know 98 doesn't sound like it was that long ago to me, but I don't even want to do the math to see like how long that was. But it's been a while, right? And it's still it's a book that's timeless. Like all of his work, his most famous work is called Open Veins of Latin America. And if you want a really good read that tells you like all the history of all the things I've talked about on this podcast and more, read that book. And in that book's from 1973. And since that time, there has not been another book that covers the subject like he does. And so he has the same kind of timeless quality in this one, right? And he tells us straight up, like, I was a terrible fan because, you know, fans, fanáticos, right? Like in the global South, that means something very different, especially in South America. Are supposed to like root for their team against everything else and like, you know, be kind of like blinded by the colors, especially in Uruguay. Nacional and Peñarol rivalry is like people die. Okay. And he says, he's like, I don't really care. I don't really care. I'm a beggar for good football. Like that line, that quote has been used throughout, you know, time since he said it, by people who get it, who get what it is to be a fan, a real fan of the sport. And so you respect his work because he tells you straight up, I'm not a blind, you know, like just blinded by, you know, everything, just crazy hooligan fan. Like I appreciate the sport for what it is. We can trust him, right? We can trust him from the get-go because he gives us that confession, which sometimes like, yeah, it may have pissed off some Nacional fans, but that's, he doesn't care. That's not his, you know, he's here to talk to us about football and the purity and like the history of it. It's so gorgeous. Already from that point, you're like, oh my God, you're hooked. You're hooked. By the way, get this book, get it in Spanish, get it in English, get it at an independent bookstore. Don't get it on Amazon. If you can, because, you know, abolish Amazon. Abolish capitalism. But vamos a leer la confesión. El libro empieza con una confesión, no con un prólogo, no con ya desde el principio, desde esta confesión, nos habla como una persona, habla en primera persona, y eso nos hace confiar en él, la manera en que nos habla, la manera en que razona ya desde esta confesión, desde este principio del libro, ¿no? Entonces dice, como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día, era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Como hincha, también dejaba mucho que desear. Juan Alberto Schiaffino y Julio César Abadie jugaban en Peñarol, el cuadro enemigo. Como buen hincha de Nacional, yo hacía todo lo posible por odiarlos. Pero el Pepe Schiaffino, con sus pases magistrales, armaba el juego de su equipo como si estuviera viendo la cancha desde lo más alto de la torre del estadio. Y el Pardo Abadie deslizaba la pelota sobre la línea blanca de la orilla y corría con botas de 7 leguas, amacándose sin rozar la pelota ni tocar a los rivales. Yo no tenía más remedio que admirarlos y hasta me daban ganas de aplaudirlos. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por el amor de Dios. Es tan hermosa esa introducción, esa confesión en la que él otra vez nos habla, no terminé. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Perdón, es tan hermosa
es tan hermosa esta confesión, esta manera de empezar que nos pone desde el principio cuán honesto, cuán auténtico es como persona. La importancia del fútbol para él, más allá de ese fanatismo que a veces nos ciega, especialmente en Sudamérica y especialmente en Uruguay, la rivalidad nacional Peñarol, hay gente, o sea, ha habido asesinatos por esta rivalidad. Y a pesar de que él es de Nacional y yo soy de Peñarol, es el único de que se lo perdono, ¿no? Pero sí es súper lindo ver esa como cualidad humana de él. Él realmente lo que ama es el fútbol, no le importa nada más. Y esa cita al final de que él es mendigo de buen fútbol es súper famosa, muchísima gente la ha usado desde que se escribió. Este libro es del 98, que hace bastante, no quiero hacer las matemáticas para ver cuánto es porque no me quiero sentir vieja, pero hace bastante, pero tiene como una calidad de como que existe fuera del plano temporal, ¿no? El trabajo de Galeano siempre es todo así. Hay un libro que si quieren aprender más sobre todo esto, sobre todo lo que hemos discutido en otros episodios o en la vida sobre Latinoamérica, se llama Las venas abiertas de América Latina. Y ese libro es de 1973 y hasta el día de hoy no hay otro libro tan bueno como ese. Yo lo sigo usando en mis clases cuando enseño sobre estudios latinoamericanos, porque es tan importante, porque uno se siente como si estuviera leyendo algo que escribió ayer. Y es hermoso que empiece con esa confesión. Ya desde ahí confiamos en él, porque vemos que él lo que más le fascina es el fútbol y la pureza y la importancia y todo lo hermoso que tiene este deporte que nos une, ¿no? Que es muchísimo más que solo un deporte. Así que sí, es tan hermoso este libro, es tan hermoso. Cómprenlo, no lo compren en Amazon, cómprenlo en una biblioteca independiente si pueden, en una librería independiente si pueden, no en Amazon porque tenemos que abolir el capitalismo, pero si no hay otra, entonces sí, cómprenlo, es mejor tenerlo que no, es el mejor libro de fútbol de toda la historia. Okay, literary, and I feel like I'm teaching. This one feels very educational. Okay, also like this, this bilingual vibe, it's kind of working. I don't, some words are harder to translate on the spot than others, but we're doing it. We're doing it. Okay, so then it gets into these vignettes. Like I said, it's like very, very short, nonfiction, but beautifully written, like mini essays, I would call them. So the first one is called Soccer. It's called Soccer. And here it is. The history of soccer is a sad voyage from beauty to duty. When the sport became an industry, the beauty that blossoms from the joy of play got torn out by its very roots. In this fin de siècle, oh my goodness, that word is not in English or in Spanish. Fin de siècle world, it's end of century. Professional soccer condemns all that is useless, and useless means not profitable. Nobody earns a thing from that crazy feeling that for a moment turns a man into a child playing with a balloon, like a cat with a ball of yarn, a ballet dancer who romps with the ball as light as a balloon or a ball of yarn, playing without even knowing he's playing, with no purpose or clock or referee. Play has become spectacle with few protagonists and many spectators. Soccer for watching. Let me reread that. Play has become spectacle with few protagonists and many spectators. Soccer for watching. And that spectacle has become one of the most profitable businesses in the world, organized not for play, but rather to impede it. The technocracy of professional sport has managed to impose
a soccer of lightning speed and brute strength, a soccer that negates joy, kills fantasy, and outlaws daring. Luckily, on the field, you can still see, even if only once in a long while, some insolent rascal who sets aside the script and commits the blunder of dribbling past the entire opposing side, the referee, and the crowd in the stands, all for the carnal delight of embracing the forbidden adventure of freedom. What a beautiful, first of all, already from the get-go, we see his values of anti-capitalism, of anti-imperialism, of anti-modern football. A lot of this can be applicable to any modern sport, not just football. But the way that he's able to literally create images, right? Like we can see these images of like a ballet dancer on the field. We can literally see it. It's like a snapshot, right? So you can see his nostalgia for football as it was born, right? Now he's talking about this end of century, turn of century world. Again, 1998. Imagine if he was alive today to see how bad it's gotten since then even, right? I mean, he is just rolling over in his grave. But he's lamenting that this has become a spectacle. It's about selling. It's about selling a product. It's about playing football that sells. It's a business, right? It's no longer about this beautiful dance that is what he believes is like the authentic, football experience. It's so beautiful. It's so beautiful to see his exact thought process, right? His exact like nostalgic thought process. I almost wish this was like either a live or maybe we'll do some of this on live, maybe on Instagram. I'm just thinking out loud because how beautiful would it be to have like discussion or to have like response, or if y'all have comments as you're listening, please like let me know, send me a message, like reach out to me, because literature has to be enjoyed together. I feel like, right? It's like one of the most beautiful things is to read together. And so this is my goal here, but it's one-sided when I don't have an audience. So I would love to like do more with this. So let me know what y'all think as you're listening, because I think it would be beautiful to have a discussion about this book as well. El fútbol. Entonces, esta es la primera viñeta, es como empieza el libro después de esa confesión del autor, ¿no? Y dice así: la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo de fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve como el globo, que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas
por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Es casi romántico, ¿no? Es casi romántico y en español es muchísimo más hermoso cómo nos hace ver estas imágenes. No solo leer, no solo escuchar, sino podemos ver exactamente lo que él quiere que veamos, ¿no? Es súper lindo. En esta viñeta pienso en Messi, totalmente. Messi es este jugador que no le importa nada más que jugar y hasta tiene como cualidades como de un niño también cuando habla y todo. Messi esta viñeta es él. Pero es súper importante también que vemos exactamente los valores de Galeano, anticapitalista, antiimperialista, antifútbol moderno. Otra vez, este libro es de 1998. Si él viera lo que ha pasado con el fútbol desde 1998, se muere de nuevo, porque es horrible el fútbol moderno, el capitalismo ha arruinado todo, y él muy bien vio, ¿no? Desde siempre que el fútbol moderno, que el capitalismo, que la plata, que todo esto está arruinando nuestro deporte hermoso, que es una danza, ¿no? Que está esa calidad de poder en tan pocas palabras decir cosas tan hermosas, es hermoso, la verdad. La verdad que es tan bueno. Muy bien. Excellent. So we're going to take a little break here. And then we'll come back and we'll hear a little bit more about Galeano. Hola a todos, me llamo Franca, soy la anfitriona de este podcast que se llama Francamente y quería contarles un poco sobre otro proyecto que es un emprendimiento que tengo, que es similar si les interesan los temas que tocamos en este podcast, quizás quieran seguir mi emprendimiento que se llama Sol y Luna Consulting. Es un emprendimiento de educación y de consultoría de diversidad, equidad e inclusión. Y en esas cuentas que también tenemos Instagram, tenemos Twitter. En Instagram es @solilunaconsulting y en Twitter es @solilunaConsult solo. Lo vamos a poner en las notas del episodio también para que los puedan ver. Hacemos todo tipo de trabajo para comprender la justicia social, por qué necesitamos hablar más sobre estos temas que a veces son un poco incómodos, como el racismo, el machismo, la homofobia, todo eso. Así que si quieren apoyarme, por favor, síganme. También tenemos un sitio web que es www.solilunaconsulting.com y también va a estar en las notas aquí abajo. Así que espero verlos ahí, espero que me sigan y nos vemos pronto. Gracias. Okay, we are back. So we've been reading Eduardo Galeano, Soccer and Sun and Shadow. We've been doing this bilingual. Estamos leyendo el libro brillante de Galeano, Fútbol, azul y sombra. Y estamos leyendo en español y en inglés, que es súper emocionante. Y creo que es una experiencia súper buena. Así que vamos a seguir. The next one is called The Player. The Player. So we started with soccer. The next one's called The Player. Okay, here we go. Panting, he runs up the wing. On one side await the heavens of glory. On the other, ruin's abyss. He's the envy of the neighborhood, the professional athlete who escaped the factory or the office and gets paid to have fun. He won the lottery. And even if he does have to sweat buckets with no right to fatigue or failure, he gets into the papers and on TV. His name is on the radio. Women swoon over him and children yearn to be like him. But he started out playing for pleasure in the dirt streets of the slums, and now he plays out of duty in stadiums where he has no choice but to win or win. Businessmen buy him, sell him, lend him, and he lets it all happen in return for the promise of more fame and more money.
The more successful he is and the more money he makes, the more of a prisoner he becomes. Forced to live by military discipline, he suffers the punishing daily round of training and the bombardments of painkillers and cortisone to forget his aches and fool his body. And on the eve of big games, they lock him up in a concentration camp where he does forced labor, eats tasteless food, gets drunk on water, and sleeps alone. In other human traits, decline comes with old age, but a soccer player can be old at 30. Muscles tire early. That guy couldn't score if the field were on a slope. Him, not even if they tied the goalie's hands. Or before 30, if the ball knocks him out badly. Or bad luck tears a muscle. Or a kick breaks a bone so that it can't be fixed. And one rotten day, the player discovers he has bet his life on a single card. Y'all, if you don't like literature, I don't like you. I mean, really, like, this is gorgeous. This is gorgeous writing. It's like you can, like, you have to, so how much he's able to say in this like metaphor, in this like, you know, using as an excuse that he's writing about this hypothetical player. He says so much, right? He says so much. So literally, again, immediately with the anti-capitalist, you know, analysis of like what it's like to be a player these days. Again, remember, it's the 90s, right? What it's like to be a player these days. It's all about who sells you, who buys you, what you can provide, what the, you know, it's a transaction. It's not about you as a person. It's about like how much you can make for this entity, right? It's a business. Like you're a machine. He brings up, you know, other, you know, like he compares being a player to being a slave, to being, you know, in this concentration camp. Like your life is literally so structured around like these cortisone shots and this, like all this stuff that is just meant to make you a robot, right? And then until you're 30, or sometimes younger than 30 if you have, you know, some sort of injury. Like it's so beautiful. It's so beautiful because it starts out with the fame thing, right? And it's like, oh yeah, like everyone wants to like have this job. It's so great. There's fame, there's women, there's this, there's you're on TV or in the papers, but wait. And then he tells us what it's really like. And it's so interesting. I feel like this one, well, the last one, I think the main person I thought of was Messi. I said this in Spanish, not in English, but like that one was about Messi. I feel like that's who it described, like a player who doesn't care about anything else, right? This one, and he does specifically talk about Maradona later on in the book, but this one's Maradona, right? Maradona, like the hero, the anti-hero, the imperfect hero that he was. With the fame, right? Like what fame did to him. Like fame is no joke. Fame is, it comes with its drawbacks. And so, and he goes into all of those drawbacks later on in the vignette. And it's just it's so good. It's so good. Yeah, I love it. I love it. I love this book. I love literature. There's nothing else like literature that can give us these feelings, right? And when I say literature, I mean that like literature is obviously the basis for other stuff. It's the basis for TV scripts and movie scripts and music even. So like literature in like the grand sense, right? Like it just, nothing can make you feel like art can. And I think that's that artistic beauty. While these things aren't, it's not like a novel, it's not a, you know, a short story. It is literary and it is beautiful and it makes you feel, right? And think. I love it. Vamos a leer El jugador en español, ¿sí? Corre, jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria. Al otro, los abismos de la ruina. El barrio lo envidia. El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina. Le pagan por divertirse. Se sacó la lotería. Y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele.
Las radios dicen su nombre. Las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierra de los suburbios y ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. En las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en un campo de concentración donde cumple trabajos forzados. Come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. En los otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez, pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años. Los músculos se cansan temprano. Este no hace un gol ni con la cancha en bajada. Este, ni aunque le aten las manos al arquero. O antes de los 30, si un pelotazo lo desmaya de mala manera, o la mala suerte le revienta un músculo, o una patada le rompe un hueso de esos que no tienen arreglo. Y algún mal día el jugador descubre que se ha jugado la vida a una sola baraja y que el dinero se ha volado y la fama también. La fama, señora fugaz, no le ha dejado ni una cartita de consuelo. Chicos, si no les gusta la literatura, a mí no me gustan ustedes. No, me encanta porque la literatura es todo, ¿no? La literatura tiene esta habilidad de hacernos sentir, de hacernos pensar, y cuando digo literatura como esta, o puede ser, la literatura es la base de los guiones de televisión, de películas, de hasta también la música, que es sino literatura con melodía, ¿no? Súper importante. Nos hace pensar, nos hace sentir, y no es una novela, y no es un cuento, y no es ficción, pero sí nos hace pensar sobre esta hipocresía de la manera en que estos jugadores llegan a la fama pensando que la fama lo es todo, pero enseguida él entra con el análisis anticapitalista de la realidad de lo que es ser un jugador profesional en estos tiempos, y ahora sí ha hecho muchísimo peor, ¿no? Que son básicamente prisioneros, son esclavos, están en campos de concentración. Y es una cuestión que él no hace esta pregunta literalmente, pero nos hace preguntarnos a nosotros, ¿valdrá la pena? ¿Vale la pena toda esa fama, todas esas mujeres, todo lo que sea, por todo esto que está detrás? Primero, la idea de que son máquinas, son robots, ¿no? Que se venden, se compran como si fueran materiales. Y cómo el capitalismo ha arruinado el fútbol. Otra vez menciona el placer de jugar, tiene como una obsesión con esa manera en la que al principio todos jugaban por el amor al partido, al juego, y ahora es todo por plata, ¿no? Es súper, oh my God, te hace pensar tanto que es brillante y son cortitas las viñetas que te hacen pensar. Me encanta. Me encanta. Seguimos. Let's continue. One more. We'll do one more for this episode, and then look forward to more for the next time we do this. This one's called The Goalkeeper. They also call him doorman, keeper, goalie, bouncer, or netminder, but he could just as well be called martyr, payall, penitent, or punching bag. They say where he walks, the grass never grows. He's alone, condemned to watch the game from afar, never leaving the goal, his only company the 3 posts. He awaits his own execution by firing squad. He used to dress in black like the referee. Now the referee doesn't have to dress like a crow, and the goalkeeper can populate his solitude with colorful fantasies. He doesn't score goals. He's there to keep them from being scored.
The goal is soccer's fiesta. The striker sparks delight, and the goalkeeper, a wet blanket, snuffs it out. He wears the number 1 on his back. The first to be pay? No, the first to pay. It's always the keeper's fault. And if it isn't, he still gets blamed. When any player commits a foul, he's the one who gets punished. They leave him there in the immensity of the empty net, abandoned to face his executioner alone. And when the team has a bad afternoon, he's the one who pays the bill, expiating the sins of others under a rain of flying balls. The rest of the players can blow it once in a while or often and then redeem themselves when a spectacular dribble, a masterful pass, a well-played volley. Not him. The crowd never forgets the keeper. Was he drawn out by a fake? Left looking ridiculous? Did the ball skid? Did his fingers of steel turn to silk? With a single slip-up, the goalie can ruin a game or lose a championship, and the fans suddenly forget all his feats and condemn him to eternal disgrace. Damnation will follow him to the end of his days. Again, the beautiful way that he's able to say so much in such a literary way. The goalie is the martyr, right? This has been true forever. When the Maracanazo happened in 1950, when Uruguay beat Brazil in their own home, when everything was set, the stage was set for Brazil to win, right? It was a nightmare. It was a nightmare. Folks literally committed suicide. I mean, Brazilian fans. It was insane. And the goalie, the Brazilian goalie, never lived that down. He just walked the streets depressed. It was like a massive story. I actually think Galeano will go a little bit more into this, but that I think is what's behind this vignette, right? This idea that we've got this martyr, and the field players can always redeem themselves quickly, right? It's always the goalie's fault when something goes wrong. And so I'm just reminded of how we talk about how we praise or not praise goalies, how little we forgive, right? Goalies have always been one of my favorite players. I've always had favorite players who are goalies. And you also have to be a little bit crazy to be a goalie, because you just have to be ready to take balls to the face all the time. And it's, they're all a little bit insane. Look at Divo Martinez, he's definitely a little insane. But it's lonely work sometimes. And yet one fast break can just be the thing where now, all of a sudden it's all on you. So a lot of these first few vignettes have in common this idea of sympathy and empathy for these players as humans, which I think we've lost / maybe haven't had in a long time, because Galeano is very mindful to always be reminding us of the humanity of these players, right? We forget because of the fact that capitalism turns them into a machine, right? Which I think is important to pause here and say that as a reminder, the way that Galeano shows empathy for these players, but not for the system, right? For folks who hate modern football and get mad at the players because they make so much money, which is, yes, it's definitely a problem, but whose fault is it? Galeano's always very mindful to put the fault on the system, on the business, on the money, right? And not so much on the people who are literally human beings. Yes, they make a lot of money, but is it worth it? This is I think the beginning of the book, the theme is that empathy for folks, right? For people who, who do this because they love it, maybe because they have a passion for it, maybe because they're way out of poverty, but who really thinks about them, and especially as it pertains to the goalie, right? It's so good. It's so good. Excellent. Vamos a leer en español el arquero. El arquero. También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir, Paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa, nunca más crece el césped. Es un solo.
Está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta, aguarda solas, entre los 3 palos, su fusilamiento. Antes vestía de negro como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número 1. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, espiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular. Un pase magistral, un disparo certero. Él no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se resbaló la pelota. ¿Fueron de seda los dedos de acero? Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Lo que es más hermoso de esta literatura, de estas primeras viñetas del principio del libro, es la empatía que tiene Galeano con estos jugadores que son personas, al fin de cuentas, ¿no? Ganan mucho dinero y a veces nos enojamos con ellos, ¿no? Ganan tanto dinero y no sudan la camiseta, ganan tanto y no sufren, no sé qué, no juegan. Y Galeano es súper consciente de la culpa del sistema en todo esto, no del jugador, que es tratado como una máquina, y especialmente el arquero, ¿no? Creo que esto también tiene como fondo la referencia al arquero de Brasil en el Maracanazo, cuando Uruguay le ganó a Brasil en el 1950 y estaba todo listo para que Brasil ganara, y el arquero tuvo una depresión, no fue como todo fue culpa de él. Y creo que después él habla de esto también en el libro, más específicamente, pero creo que está como haciendo como la escena, ¿no? Como haciendo el setup de la escena para lo que viene luego. Pero es súper interesante esto que quizás podemos aprender un poco de él, a ver siempre la culpa en el sistema, siempre la culpa en los empresarios, en la gente que tiene la plata, que hace las decisiones para que estas personas sean tratadas así como máquinas, y recordar que son personas al fin del día. Creo que eso es lo más fundamentalmente izquierdista que hay, que puede tener Galeano. No es sus ideas, no es las teorías, sino ver la humanidad en todas estas personas de las que está escribiendo. Es hermoso. Es hermoso. It's gorgeous. I love this book so much. I could do this all day and all night. I love it so much. But for now, I think this is a good place to pause. We've read 3 vignettes. We're going to do this again. I hope y'all like it. I really do like the bilingualness too. We'll see. Like maybe it makes the episode a little bit longer, but maybe we'll do it differently next time. I don't know. But I am so excited that we're exploring new things, that we're checking new things out, and that we're all growing and learning together. So thank you so much for listening as always. Creo que en realidad podría hacer esto todo el día, toda la noche, por horas. Me encanta leer, me encanta analizar, pero creo que vamos a parar aquí. Por ahora leímos 3 viñetas, vamos a hacer esto otra vez. Me encanta esta idea y lo vamos a seguir explorando. Me encanta que estemos creciendo juntos con el podcast, con las diferentes cosas que estamos haciendo, y espero que les guste. Déjenme saber y cualquier cosa nos vemos pronto. Muchas gracias.
Thank you so much for listening today. I hope you liked it. This has been Real Francamente, the podcast. My name is Franca. I'm your host. Be sure to follow us on Twitter and Instagram at Real Francamente on both. And check out our website, www.realfrancamente.com. You can find lots of content there, or you can contact us directly with any questions or comments. All the links and ads mentioned in this episode will be in the show notes if you need them, want them, or also for the ease of not having to spell them yourself. Please subscribe on your favorite platform and maybe leave us a rating and a review if you like it, and share with your friends. Don't forget to buy us your Fútbol content. Gracias y chao. Vamos a intentar en español. Otra vez no lo traduje, solamente lo voy a hacer así como on the spot, ¿no? On the fly. Ok. Muchas gracias por escuchar hoy. Espero que les haya gustado. Esto fue Real Francamente, el podcast. Me llamo Franca y soy la anfitriona. Por favor, síganos en Twitter, en Instagram. Los dos son @realfrancamente. Y también tenemos un sitio web, www.realfrancamente.com. Ahí pueden encontrar bastante contenido, o también contactarnos directamente con preguntas. Nos pueden contactar en las redes sociales, donde sea. Todos los enlaces y las arrobas y los links van a estar en las notas del show, por si los necesitan, por si no saben cómo deletrearlo. Por favor, suscríbanse en su plataforma favorita, y por favor déjenos también un rating, una reseña si les gusta solamente, y compartan con sus amigos. No se olviden de no ser neutros. Buy us your football content. Muchas gracias y chao.